Tengo un temblor esencial en mis manos. I have an essential shaking in my hands. It's a family thing. ¿Qué debo hacer para mi vida cotidiana? What should I do in my daily life? I know it's unified feeling, but it's something that I'm not aware of. It's not a willing thing, it's through parents. The handshake. Like that? ¿Así? Don't worry about it. Ni te preocupes por eso. What does it matter? ¿Qué importa? You know, some people have that. A algunas personas les pasa eso. When you see it, Cuando ves que sucede, start to unify empieza a unificar. and see if it stops. A ver si para. If not, Y si no, it doesn't matter. no importa. Why is it a problem? ¿Por qué es un problema para ti? Trato de esconder. Try to Todo el hide it. mundo es el punto. And Como everybody si fuera el goes, punto sí. negro en una camisa blanca. It's like a black dot in a white shirt. You're not doing it now. Ahora no lo estás haciendo. You are? ¿Estás temblando? I can't see it. No lo veo. You're paranoid. ¿Estás paranoica con eso? It's not doing anything. No hace nada. Oh, there you go. I want to see. It's not doing anything. No hace nada. Ah. Chihuahuas do that. Maybe you're from Chihuahua? Los chihuahuas hacen eso. ¿Serán de Chihuahua? Maybe it's because you're little. Tal vez porque son chiquititas. Maybe that's why. Tal vez ese es el porqué. You know, I wouldn't worry. ¿Sabes qué? Yo que tú no me preocuparía. I think you're being very violent with Me yourself. parece que estás siendo como violenta conmigo. And it's like you're paranoid Contigo, about y it. estás como paranoica con el tema. And just love it. Simplemente ámalo, You ama know, eso some que people have sucede. sweaty palms. Algunas personas tienen manos húmedas. Everyone has things. O sea, todo el mundo tiene If this is cosas. the worst thing you've got, Si esto es lo peor que tienes en ti, I wouldn't worry too much yo about no it. me preocuparía demasiado. You know, you con see eso. it, put the facets, Lo ves por las facetas, but don't give it too much importance. pero no le des demasiada You importancia. buy a fan, and look, she does that all day. Ella hace eso todo el día, cómprate un abanico y entonces ahí ya está. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes? It's not important. No es importante. It's not important. No Who es cares? importante, ¿qué te importa? And really, you can't see it. Y de verdad no se puede ver, no es tan obvio. Mind you, I can't see anything, Bueno, but a esta altura yo no estoy viendo mucho tampoco. Desde que era muy pequeña sentí Since I was very mucho little, rechazo I por felt parte de mucha gente que rejection con la que estaba rodeada. coming from people around me. Entonces, algo que a lo que le he tenido mucho miedo toda la vida. So all my life I'm very Me gustaría afraid si of me that. puedes ayudar Can you help me? como cruzar este miedo o cómo poder superar o sanar esa herida. How to move through this fear or overcome it? you know, you just have to anchor in a place of security. Tú tienes que anclarte internamente en un lugar de seguridad. I don't know why you say that. No sé por qué dices Because eso. you're living in a community now. Porque estás viviendo en una comunidad aquí ahora. You know, it's a habit. Y es un hábito eso. And you just need to anchor. Y solo necesitas anclarte. You know, it's an old habit. Eso es un hábito viejo. Do you feel nervous around everyone here? Alrededor de todos aquí te sientes nerviosa. All the time? Todo el tiempo. But sometimes. A veces nomás. You know, you're going to Mexico. Y ahora vas a ir a México. It's fine. Está bien. Just anchor in Solo consciousness. cuando te sucede, anclate en la conciencia. And stop looking externally all the Y time. deja estar expectante de lo externo todo You el know, everyone's tiempo. so worried about what everyone thinks. Todo el mundo tiene tanta preocupación de todo lo que And todo el nobody mundo thinks anything. piensa de ellos. Y en realidad nadie está pensando People are nada. always worried about what people think about them. Las personas siempre están preocupadas de lo que los otros piensan sobre ellos. You know, if her hand's Y shaking, su mano tiembla. no one notices. Nadie se da cuenta. You know, stop focusing Deja externally. de enfocarte externamente. Focus on you. Enfócate en ti. That's freedom. Eso es libertad. Free to be yourself. Sé libre de ser tú misma. So stop focusing outside. Así que deja de enfocarte en el afuera. Because whatever you judge, Porque lo que sea que estés juzgando, it's always mirrored. siempre te va a ser reflejado. You know, I'm sure people see her and go, oh, your handshake. Estoy segura que la gente va y le dice, uy, tu mano tiembla. Because she's doing everything she can to stop it. Porque hace Huh? todo lo que puede para parar. But it's not important. Pero no es importante. You just say, yeah, my handshake. Sí, sí, me tiembla la mano. All my family's handshake. Todas las manos de mi familia tiemblan. Every time I walk into the office, Cada vez que entro a la oficina, all the chihuahuas do todos this. los chihuahuas hacen esto. I say, why are you Digo, ¿por qué shaking? están temblando? They say, because we're chihuahuas. Porque somos chihuahuas. It doesn't matter. No importa.
It doesn't matter. No importa. You understand what I'm saying? We've all got these weird things. And it's okay. Enjoy them. Disfrútalo. Enjoy your unique expression. Disfruta tu expresión tan singular. It doesn't matter. No importa. Look at Peggy. Mira, Peggy. She's a midget. Es una nanita. Look how little she is. Mira qué chiquitita No one in the es. world's this little. Nadie en el mundo es tan chiquitita. Like, she forgot to Se grow. olvidó de crecer. But she's still Pero adorable. sigue siendo adorable. And we love Y la her. amamos. Yeah. She's a chihuahua. Es una chihuahua. She doesn't shake. Pero no tiene nada. You got to take yourself more Tiene lightly. que tomarse más a la ligera. You know, we're always comparing El tema es que estamos siempre comparándonos and y judging juzgándonos and trying to fit into a y box tratando de encajar en algún casillero which doesn't even que ni exist. siquiera existe, It's just in our que heads. solo está en nuestra cabeza. We have to stop worrying about what other Tenemos que people dejar de think, preocuparnos lo que otros piensan. because we're always abandoning Porque en ourselves, eso estamos siempre abandonándonos a nosotros not mismos, loving no ourselves, estamos amándonos, begging for love estamos externally, mendigando amor en lo pretending to exterior, be something we're not. estamos fingiendo ser algo que no somos. And it starts from since we're this Y eso age. empezó desde que éramos chiquitines. And they're just ideas Son solo ideas, and belief systems. sistemas de creencias. The truth La is, verdad es you're perfect, que eres perfecto, exactly as you are. que son perfectos exactamente como son, cada uno. That's it. Eso es todo. The places of suffering, Los lugares de sufrimiento you can erase puedes eliminarlos, through evolution. liberarlos a través But de it's tu not propia- because there's something wrong with de you. tu propia evolución, pero no porque haya algo mal contigo. Why do you suffer? ¿Por qué sufres? Because you think there's something wrong with Porque you. tú piensas que hay algo mal contigo And there's nothing wrong. y no hay nada mal. Love Amor creates me me crea in my perfection. en mi perfección. Well, if you want to change something, change it. Si quieres cambiar algo, lo cambies, Not because you think there's something wrong, pero no porque pienses que algo está mal, just because you want to change. sino porque simplemente quieres cambiar. That's another thing you have. Esa es otra cosa que tienes. Freedom of choice. La libertad de elección, libre albedrío. Hmm? And remember that. Recuerda eso. We're so violent all the time. Somos tan violentos todo el tiempo. Hola Isha, buenas tardes. Good afternoon. Quería preguntarte, I ¿cómo want to puedo ask hacer you, para tener a mi familia unida? how can I unite my family? La familia de mi esposo hace 4 años están totalmente desunidos. My husband's family are separated since 4 years ago, all of them. Me parece que es por las herencias I think it's for the inheritances. y veo más o menos que mis hijos van por el mismo camino. And I see my children going through that trail. Siempre están desunidos. Por decir, quiero hacer un día familiar, hacer un almuerzo. Always separated. When I want to do a family day, a lunch or something, Uno viene, one el otro comes, no, the other one no. se resienten entre ellos. I'm very resented in between them. Y ese es mi tema, me dejan con el almuerzo servido. And it's my issue, they leave the lunch on the plate. You know what? ¿Sabes qué? You have to let go. Tú tienes que soltar, You have to heal yourself. tienes que sanarte a ti Because you mismo. have all these expectations. Porque tienes todas estas expectativas. I want everyone here. Quiero a todos aquí. One comes, Uno viene, enjoy that one. disfruta ese, But stop looking for what's wrong, pero deja de ver qué es lo que está mal con what's lo que es, missing, qué es lo que te falta so that you can suffer. para poder sufrir. You know, as you start to heal, A medida que vas sanándote, everything starts to change externally. todo va cambiando externamente. You know, you can share how you Tú feel, puedes compartir cómo te sientes, but then you have to let go. pero después vas a tener Because que it's what I soltar, keep saying. porque es lo You que- can't change other people. Porque es lo que siempre les digo, no pueden cambiar a otras personas. You can only change yourself. Solo se pueden cambiar a sí And this mismos. is an idea as well. Y esta también es una idea. Oh, the family has to be united. Ah, la familia tiene que estar unida. Maybe the family doesn't want to be united Tal vez la familia no quiere estar unida in this moment. en este momento. But you have to focus on the love. Pero tú tienes que enfocarte en But el you amor. can't change everyone. Pero no puedes cambiar a todos. You know, parents always guilt the children into doing it. Los padres siempre inculcan culpa para que los chicos hagan las cosas. And they come in this place of Y need. viene de este lugar de necesidad. You just need to let go. Solo tienes que soltar. Love unconditionally. Amar incondicionalmente. You know, and you talk about this thing about Y inheritance. cuando hablas de las herencias, That always happens. eso siempre sucede. It's so common.
Because people don't know how to deal with their grief. Porque las personas no saben cómo manejar su duelo, So then they start fighting su pérdida, entonces empiezan a pelear over the money. por el dinero. They don't want the money. En realidad no quieren They want dinero, love, quieren amor, but they don't know where it is. pero no saben dónde They está. think it's external. Piensa que está ahí afuera. Everyone wants union. Todo el mundo quiere unidad. Everyone wants love. Todo el mundo quiere amor, But we don't know. pero no sabemos. So we start fighting and being resented. Entonces empezamos a pelear y estar resentidos. Why? ¿Por qué? Because we don't feel special. Porque no nos sentimos especiales. Because we don't feel loved. Porque no nos sentimos amados. It all comes from the same point. Y todo viene del mismo punto, It's lack. de carencia. So you focus on abundance. Así que tú enfócate en la abundancia. You invite to abundance, Tú invita a la abundancia. and the abundance will attract. Y la abundancia va a atraer. If you're focusing on what's Si te missing, enfocas en lo que falta, it will continue to be va a there. continuar siendo eso. But without expectation. Pero hazlo sin expectativas. Without Sin expectation. expectativas. Yeah? You're welcome. Hola, Isha. Hola. Quiero preguntarte, tengo a mi mamá de 78 años. I have my mom, 78 years old, Siempre ha sido una persona muy activa, hiperactiva. always super active. Y de pronto, hace unos meses, empezaron a dar dolores. And since a few months ago, she is Le with detectaron pains, artrosis generalizada. and she has a general Tenía arthrosis. dolor en la rodilla nada más, pero de pronto She only had pain in the knee, but suddenly all the body paralyzed, couldn't move through the stairs. Y me da pena, sufro de verla así. I suffer seeing her like that. I want to help. De contarle el sistema. I try to talk about the system for her to get it, no? Aprendemos acá, The pero things ella that we learn here, but she doesn't understand. All she does, praying and the Virgin, asking the Virgin and saints to cure her. She doctors do her therapies, but suddenly she has crises, and she cannot stand up. I'm sad. I'm sad to see her like that. Sometimes even I feel rage with this. How can I help her? Well, firstly, she's getting old. Primero está envejeciendo ella, ¿no? Okay, and you need to allow that process. Y tú necesitas permitirle ese proceso. You're trying to control her process. Tú estás tratando de controlar su proceso. And she has problems. Y ella tiene problemas. You know, we teach this to nuns. Nosotros les enseñamos esto a monjitas, por ejemplo. And it's great Y es because it fantástico. doesn't compete with religion. Porque esto no compite con la religión. Maybe you can tell her that. Tal vez le puedes decir eso. Maybe if she starts unifying, Tal vez si empieza a unificar, she'll let go of some of the stress. va a soltar algo del estrés que está ahí. But really, you're the one with the problem Pero en realidad tú eres la que tiene problemas. because you're attached to the past. Porque estás apegada al pasado. And you need to love her Y unconditionally. tú necesitas amarla incondicionalmente. You know, you can say, look, Mum, do this. Puedes decir, mamá, hace esto. You know, talk to Satya. Habla con Satya. She was full of Ella arthritis. estaba llena de artritis. She doesn't have it anymore. Ya no tiene. We know we've got a million examples Tenemos un millón de ejemplos of religious people doing this de system. personas religiosas que practican el sistema, But maybe she doesn't want. pero tal vez ella no tiene. And you have to love her Y unconditionally. tú tienes que amarla a ella incondicionalmente. You know, you can't have this expectation. No puedes estar teniendo estas expectativas. So you have to move this. Entonces eres tú la que tiene que mover esto. Because you're afraid Porque tú tienes that miedo she's getting old de que ella está and that she's going to die. y que va a morir. And this is what you're afraid of. Y en realidad es eso lo que le tienes You're que putting decir. all these different ideas. Estás poniendo todas estas ideas But the diferentes, root of it all pero la raíz de todo is you're attached to your mother. es tu apego a tu mamá. And you have to heal that. Y tienes que sanar. Because she will die. Porque ella va a morir. That's what they do. Eso es lo que hacen. It's impossible Es imposible that they don't. que no lo hagan. So you have to start embracing that. Así que eres tú la que tiene que empezar a abrazar If it's eso. provoking so much fear in you. Si es que esto te está provocando tanto miedo. I'm sorry I'm so to the Disculpe point, si soy tan cruda con yendo al punto, ¿no? but it's the point, no? Pero es así. That's what happens to Es parents. lo que le sucede a los padres. They get old Envejecen and they leave. y después se van. So you have to start giving her quality time, Así que tienes que empezarle a dar a ella calidad de tiempo. but not wanting her to Pero change. sin querer que ella cambie. You know, offer Ofrécele and then let go. y después suelta. But connect with this, Pero conéctate con because esto, that's your anguish. porque esa es tu propia I see it, angustia. it's like a Lo flashing veo, light. Es como una luz que está ahí flasheando. Yeah?
Bueno, yo desde un tiempo en mi vida since some time ago in my life, era una chica lista y después cuando me quedé más mujer, así, me separé de mi cuerpo. I was y volví una persona muy mental. I was a girl that it was very like open, and then when I grew up, I separated like from my body, and I became very mental. Eso me sirvió bien. And that helped me a lot because through my life, and I had success and other things, but I know that my body me cobra por eso. is passing me the bill for that. Quiero volver a me conectar conmigo. And I want to connect myself again, but it's very, very, very hard Hacer eso. to do that. Después de las reuniones, And after the meetings, los meetings, todo, mi cabeza está como my head is like crazy, thinking about y no everything. consigo más. And I cannot go deeper. Incluso por la mañana. Even in the morning today. Something. Ay, no me dijiste en el meeting esta mañana. No, didn't have time. Pregunté 10 veces si alguien tenía algo más. ¿Quién no se pudo conectar? Okay, it doesn't matter. You know, if you've got the disposition Si tú tienes la disposición and the willingness, y la voluntad, what's happening lo que is sucede you are es connecting. que tú estás conectándote, But then the stress is taking you pero out. después el estrés es como que te desconecta. For example, now you've got this Por sadness, ejemplo, ahora tienes tristeza, so you need to connect, con la que tienes que conectar, but you're afraid to connect. pero tienes miedo de conectarte con lo que sientes. The same as you're afraid to tell me you Igual can't que tienes miedo de connect. conectarte, que me dices que no puedes conectar, But it's okay. pero está bien. That's normal. You know, humans are like Los that. humanos son así. So you just need to go Así que upstairs, solo necesitas subir a expresión, talk to a teacher, hablar con un maestro and connect, y conéctate and move. y mueve. And then next time the stress Y comes próxima up, vez que el estrés emerge, you'll start again. van a empezar la cabeza de nuevo. And when you see that, Y cuando ves eso, you go back vuelves and y connect. conectas. And poco a poco you start to break this. Y poquito a poquito vas a empezar a romper con esto. You know, it's just a habit. Es un hábito que tienes. But everyone has that Pero habit. todo el mundo tiene ese hábito. You know, I never ever moved Yo antes emotions. nunca moví emoción. I'm so strong and Era yo tan fuerte que cerraba todo. yeah, me. But now Pero ahora I cry, I todo scream, I do grito, whatever hago lo que sea que siento. in the moment. En el momento. And that's the way you need to Y live. esa es la forma que necesitas tú vivir. But it's just practice. Pero es cuestión de práctica nada más. That's all. Sí, You can eso do es it. todo, tú lo puedes hacer. Okay, there's no Sí. problem. No hay problema, comprendió todo. You're just normal. Eres normal. Eres normal. Normal. Es Normal. 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 Me gustaría, bueno, yo hice todo mi sistema con Sandra. I did all my system with Sandra, and once I asked her Perdón. about forgiveness, what was first, if to forgive myself or to forgive the other. Y ella me había dicho que And she told me that when you are in a high level of consciousness, el perdón no existe. the forgiveness doesn't exist. So I want you to tell me about forgiveness. You know, the thing is, La cosa no es, human ever does anything wrong. en realidad ningún ser humano hace nada mal. Humans are doing the best they can do. Cada humano hace lo mejor de lo que puede hacer. And some of them are full of Y fear, algunos están llenos de miedo. some of them are full of Algunos violence, otros llenos de violencia. some of them betray you, Algunos te traicionan. some of them have addictions. Otros tienen adicciones. But humans are humans, Pero los humanos son humanos. okay? And they're ignorant. Y son ignorantes. And often we don't even know what we Y a do. menudo no sabemos lo que hacemos. And so often Y muy a menudo we have children, tenemos niños immature children, inmaduros giving birth to children. pariendo otros niños. And then we go, oh, gee, you did a really bad job, Mum. Qué mala tarea hiciste, mami, contigo. And, you know, Mummy was Y mami era useless. inútil. She al couldn't respecto. even bring herself up. Ni ella pues, se podía ayudar a crecer. So what I'm trying to tell you, Entonces lo que trato de decirte, which isn't important, que no es importante. but no one does anything Pero wrong. el tema es que nadie hace nada mal.
So it's not Nunca. about forgiving them. Entonces no se trata de perdonarlos a ellos. It's about letting go of all of your judgments Sino de and soltar rage, y dejar ir todos tus disillusionment, juicios, tu ira, tus desilusiones, until hasta que you don't feel anything. ya no sientes nada de aquello. There's no charge. No hay carga en ti. There's no claim. No hay ningún reclamo. It's just like that. Es así. And I guess you could call that forgiving, Y supongo que podrías llamar a eso perdón. but it's coming from you. Pero está viniendo desde It's ti. not an intellectual thing. No es una cosa intelectual. Okay, because I'm evolved, Ah, claro, porque soy evolucionada. I'm going to forgive you. Voy a perdonarte. Because I'm spiritual. Porque yo soy espiritual. And you're a drunk. Y tú eres un borracho. So I forgive you. Entonces te perdono. But I'm full of it, no? Pero yo estoy llena de porquería. But because now that I'm Pero spiritual, como ahora yo soy I'm going to espiritual, forgive you. Te perdono. That doesn't serve. Eso no sirve. It has to come from your heart. Porque tiene que venir de It tu has to be corazón. real. Tiene que ser real. It has to be really Tiene que- gone. Tiene realmente que haberse ido toda la carga. Because the only person it affects Porque a la única persona que realmente le afecta is you. es a ti. You know, that's what I always love that about Nelson Mandela. Siempre me encanta eso de Nelson Mandela. After they locked him up for 21 years. Después de que lo tuvieron en la cárcel por 21 años, And they said, aren't you resented? le preguntan, ¿no estás resentido con ellos? He said, if I stay Y él resented, dice, si yo permaneciera resentido, I'm still in prison. seguiría estando en prisión. And this is a great human. Y eso es un gran ser humano. So you need to look Entonces tienes que dar una for that mirada, point buscar ese punto where you can be the best of you. en el que tú puedes ser lo mejor de ti. You know, being resented, being Estar angry, resentido, estar being this, enojado. being that. Estar así, estar así, Everyone's the y same. todo el mundo es igual. People go to war for La that. gente incluso va a la guerra por eso. But you have to really let it go. Pero tienes que de verdad So you soltarlo feel love, para sentir amor, especially with your parents. especialmente con los padres, por ejemplo. So you feel love. Así sientes el amor. And not even that you understand. Y ni siquiera que lo entiendas, Just so you feel love. solo para sentir Because amor. you deserve that. Porque te mereces eso. You deserve to love your father. Tú te mereces amar a tu padre, But really, de verdad. not because he's your father. No Okay. porque Yeah, I es tu love him. papá. Sí, claro, lo quiero. Hola, Isha. Mi nombre es Oh, María Soledad. otra vez tú. Hola María Soledad, ya sabemos. Soy profesora, pero te quiero hacer una pregunta. I'm a professor, but I want to ask you ¿Qué something. relación hay entre los alimentos que nosotros comemos, que ingerimos? What is the connection in between the food that we eat and the unification? Y Qué buena pregunta. que hay alimentos que en realidad no deberíamos consumir. And there are elements that we shouldn't eat. What recommendation you can give us, especially to the babies that we are here, to take home? So, you know, Entonces, the reason we eat vegetarian here la razón por qué comemos vegetariano aquí and very light y tan liviano is so you don't fall asleep. es para que no se queden dormidos unificando. It's okay if you do, Está bien si se quedan dormidos igual. but if you eat half a Pero cow si se comen media vaca and drink a bottle of beer, y toman una botella de cerveza, you're going to fall asleep, se van a no? quedar dormidos. So we try to give you light Así que food tratamos de darles comida bien liviana so you can digest it para que easily puedan tener una fácil digestión and you'll be more alert. y que puedan estar más alerta. Okay, that's the reason. Esa es la razón. Also, we're getting you to drink a lot of También water les pedimos que beban muchísima agua because we're wanting to clean toxins. porque queremos que ustedes limpien todas las toxinas. I do not give food Yo no doy recommendations. ninguna recomendación sobre comida. You eat what you want. Cada uno coma lo que quiere. But what you will find Pero se van a encontrar as you get more conscious of your que body a medida que se tornan más conscientes de su cuerpo and you start to listen to your y body, empiezan a escuchar a su cuerpo, you might change how you eat. tal vez cambien la forma de comer. And as you become cleaner and cleaner and Y a cleaner, medida que van estando cada vez más limpios, you might find se van a encontrar that things that you consume con que aquellas cosas que consumen feel toxic.
se sienten tal vez tóxicas ahora. Like, you know, before maybe you could have 3 glasses of red wine. Tal vez antes se podían tomar 3 vasos de vino tinto. But now Y ahora that you're unifying, están unificando. you can only have 1 Por ahí pueden tener uno solo, or none, uno o ninguno. because your system's starting to clean. Porque su sistema nervioso está cada vez más limpio. But you need to be conscious of that. Pero ustedes tienen que darse cuenta de esto. You know, all I suggest Lo único que yo sí sugiero is exercise es hacer ejercicio and 2 liters of water. y 2 litros de agua. The water is so El agua important. es súper importante. And if you can eat light, Si se pudieran comer liviano, great. súper. You know what's good for you. Ustedes saben lo que les hace bien, No? ¿verdad? Yeah, but you know, I don't have any rule. Pero yo no tengo ningún reglamento. You know, I'm not al going to respecto. go and tell a group of Argentinians not to eat No cow. voy a decirle al grupo de argentinos que no se coman una vaca. Ah. Hola, Isha. Gracias por tu amor. Thanks for your love and your consciousness. Me Gracias. resuena mucho últimamente Resonates a lot lately el encontrar el sí to find the yes, que tú nos propones. the yes that Porque you me doy propose. cuenta de los muchos no, Because I see how many de no, no permitirme de and not allow myself not to cry, not scream, tratar no, de ser la trying to persona be correcta, the correct siempre person, aplicada. and so Y mi perfect. pregunta es, ¿por qué creamos My ese lugar de no question merecimiento? is, why do we have ¿Cómo that place of nos non-deserving, puedes dar ayuda para and how can you salir help más pronto de ese to lugar leave that en space que me pareciera sooner, que doy vuelta y vuelta y where I think I'm entiendo la around and teoría around y de understanding pronto como theory, que me pierdo en el estrés? and then I get lost in the stress. You know, often, A menudo. if you see a pattern that's so clear, Si tú ves un patrón que está tan claro, do the exact opposite. haz exactamente lo opuesto. Do the opposite to the other extreme, Haz lo opuesto al otro extremo. just to break the pattern. Solo para romper con el patrón ese. If you can see you're always saying no, Si tú puedes ver que siempre estás diciendo que no, start always saying yes empieza a decir siempre que sí. and open to receive. Y ábrete a recibir. You know, we have this idea Tenemos esta idea of how the box should look de cómo el casillero tendría que verse. because we want, Porque queremos. and then the universe Y brings, después el universo trae. and because we don't like the Y wrapping como no me gusta cómo viene la envoltura, or how we think it should o be, como uno piensa que tendría que ser, our automatic response is no. nuestra respuesta automática es no. But usually what's coming Pero normalmente aquello que is está viniendo absolutely a nosotros perfect. es absolutamente perfecto. And you have to see that, Y tienes que ver eso. that protection Esa protección to push love away que tenemos alejando el amor. and just open. Y solo ábrete. You can't make a mistake. No te puedes equivocar. Say yes, Así que di que sí. try, Intenta. do something. Haz algo. If you don't like Y it, si no te gusta, change. cambia. But don't automatically put the brake, Pero no no? automáticamente pongas el freno Because in ahí, reality, porque en realidad nothing can affect you. nada te puede afectar. It's just another Es experience. solo otra experiencia que tendrás. Huh? Okay, if there's no more Si questions, no hay más preguntas, I'm going. me voy, ¿eh? Gracias. Chao.